Okay, it's being recorded. Okay, so I'm going to share my screen with you so that you can see what I'm doing. Is my voice clear? Yes, sir. Audible. Okay, thank you. Then okay, just wait a bit. Okay. Okay, sir. Hello. Okay, student, listening. Yes, sir. Yes, sir. Okay. And now in the last class we talked about uh, how to do the laser. Okay. In that case, I solved several problems. So problem 3, is it done? Problem 3, Mr. Mina Spark, I think it's fine. Yes, sir. It is done. So after, from the given journal, we learned how to prepare the, okay, from the given transactions, we learned how to prepare the journal, okay? By analyzing debit and credit for the given transactions, we do the journal along with proper explanation. Sometimes you may omit the explanation, okay? And it will be clearly stated in the question paper whether you have to put explanation or not, okay? So no worries about it. Next time case, you don't have to put the explanation because it is some sort of redundancy during the time of exam. But whenever you will work, you will be working for the organizations, you have to put put an explanation for the journal, okay? But in that stage, you can omit it if you opt to do so. Then it is, so journal is the chronological recording of transactions by analyzing debit and credit along with proper explanation, okay? So after from the journal we have learned how to prepare the ledger, and you know for each separate accounts you have to prepare separate ledger account, okay? And this is the standard form for preparing ledger, and you have to put the date and you have to calculate the balance in every point of time, okay? In ledger you have to calculate the balance of each account at every point of transaction, okay? So for example, April 1 we have balance of 65,000 taka of cash. On April 8 the balance of the cash is 63,500. So at the end of the accounting period we have cash in hand 66,800, okay? In that way we prepare the ledger, okay? And from the given journals, from the given journal we have come to know this, we have to prepare 9 separate ledger account, okay? And did I show you how to prepare the trial balance from the ledger? No, sir. জাস্ট লেজার থেকে কিভাবে ট্রায়াল ব্যালেন্স করতে হয় শেখায় নাই? না স্যার, এটা শেখানো হয়নি। My gosh. Okay. So how to do the ledger, is it done, student? Have you got it? How to prepare the ledger? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Did I discuss about all the ledgers, how they have been prepared? Yes, sir. All the ledgers. Yes, sir. Yes, Okay. 9 ledger. Okay. So now I will show you how to prepare the trial balance from the ledger, okay? So this is the template for the trial balance, okay? On the left hand side you will have serial number, okay? Take your scripts, please. Take your script, please. Student, take your script, please, and write. Are you copying what I'm saying, student? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir.
এখন আমরা from the given ledgers we will learn how to prepare the ledger. আমরা কিভাবে লেজার তৈরি করে এটা শিখেছি, and আমরা শিখব হচ্ছে how to prepare the trial balance from the given ledger. এখানে আমাদের কয়টা অ্যাকাউন্ট আছে? কয়টা সেপারেট অ্যাকাউন্ট আছে? how many separate accounts do we have? 9 account. 9. এই 9টা অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্সগুলো আমরা একটা এই দেখেন এখানে 9টা অ্যাকাউন্টের আমরা ব্যালেন্সগুলো লিখছি, ঠিক আছে? 9টা অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্সগুলো লিখছি। ক্যাশের হোয়াট ইজ দ্য ব্যালেন্স অফ দ্য ক্যাশ? সো আপনি সিরিয়াল নাম্বার লিখবেন। এটা ছক তৈরি করতে হয় কিভাবে, যে আপনি প্রথমে আপনি ইউ হ্যাভ টু পুট দ্য নেম অফ দি কোম্পানি। ইট ওয়াজ মিনহাস পার্ক, ওকে? সো দ্য নেম অফ দি so look at the question. In the question paper we have been asked to prepare a journal for the April transactions. In the next requirements you have to prepare the ledger, and on the basis of the ledger you have to prepare the trial balance. So this was the requirements, okay? These were the requirements, and we have already journalized all the transactions, so it's done. And in the next stage we have prepared ledger for each of the separate account stated in the journal, and on the basis of the ledger we will be preparing okay, trial balance at the end of the month. So in order to prepare the trial balance you have to strictly follow the ledger. Just following the ledger you have to list all the accounts stated in the ledger, then along with their balance, then you have to calculate the total debit, you have to calculate the total credit to check the accuracy of the ledger account. If total debit is equal to total credit, it does mean that what we have done in the ledger is okay. So the preparation of trial balance confirms the accuracy of ledger account, confirms the accuracy of ledger balance, okay? Now চলেন আমরা শিখি প্রথম থেকে। how to prepare the ledger, okay? Sorry, trial balance. Look, NASPAC trial balance as on 30th April, okay? If there is any year stated over there, you have to write it down over there, but as there is no year stated in the problem, so we can avoid it, okay? Just you can put XXX over there, okay? So here you can put the year, name of the year if it is stated in the question paper, okay? Now on the left side you will have serial number, accounts title, debit and credit, okay? Serial number, accounts title. So in that way the table for the trial balance will be prepared. Serial number on the left hand side, then after account titles there is no explanation, so only the account titles will be there. Serial number, accounts title, debit and credit, okay? Now just follow the ledger, okay? How many ledger we have? 9. So you have to put 9 separate accounts. Dekhen, the first account is cash, and the balance of the cash is what? 66,800. আমরা এখন এখান থেকে ব্যালেন্সটা নিব, হ্যাঁ? So look, just এক নাম্বারটা, what is the name of the account? Cash. So write down cash, ঠিক আছে? Cash, no account লেখার দরকার নাই, so cash is fine. Cash, what is the 66,800, okay? 800. Then দুই নাম্বারটা, what is the name of the account? What is the account title? দুই নাম্বারটা, look, land account 5,000 debit, হ্যাঁ? Land account 5,000 debit. সবাই লেজার ওপেন করছেন? লেজার থেকে কিন্তু ট্রায়াল ব্যালেন্স করা হয়। লেজার ওপেন করছেন সবাই? জি স্যার। একটু লেজারটা ফলো করেন, জাস্ট এতটুকু, আর কিছুই না। ট্রায়াল ব্যালেন্সটা হচ্ছে লেজার থেকে কপি করে বসানো, এই আর কিছু না। আর কি এটা কি জন্য করা হয় একটু পরে আমি দেখাই দিব, হ্যাঁ? সো সেকেন্ডলি কি হবে? ল্যান্ড, is it land? So what is the balance of the land? 5,000. On which side? Debit na? So debit দিকে বসবে, হ্যাঁ? It will be stated on the debit side, okay? Yes sir. So then in the third, what is the name of the third account? Just copy it. Notes payable. Thank you. It is notes payable.
What is the balance? Notes payable. So I have to write down notes payable. Notes payable. Notes payable. What is the balance? 25,000 credit. 25,000 Credit or debit? Credit, credit. sir. Credit. So then in the fourth stage, what is the balance of the ledger? What is the name of the account? Sir, Accounts it was payable. account payable. It was accounts payable. So you have to write it down over there. Accounts payable. So it will produce credit balance. So what is the balance given in the ledger? 900. 900. It is only 900. Okay. So the fifth Capital account. capital account, capital. So what is the balance? Debit or credit? 45,000 credit. 45,000 credit. So I have to write down the credit amount on the credit side. Okay. If it were in the debit side, I had to put it on the debit side. As the balance of the capital is credit, so I have to write down the capital on the account title sections, and serial number is 5. We have already stated the serial number before every account, so it will be it can be maintained over there. So what is the balance of the capital? 45,000, and it is on the credit side. So I have to put the amount on the credit side. Credit Okay. side. Okay. Then number 6, Ad Add expense. expense. ad expense means advertising expense. Okay. So it will be on the debit side or credit side. What is the balance? Debit side, sir. So 18,000, I guess. guess করে করলে হবে না. You have to be confirmed. Don't guess it. Okay. Because if there is any error, it will not be matched. 1800 on the debit 1800. side. 1800 on the debit side. Okay. 1800 on the debit side. So it will be the 7. What is the serial number 7? Salary expense. Sir, salary expense. Salary expense debit দিকে 1500. So I have to write it down. Salary expense on the debit side, it will be 1500. Okay. So student, please tell me the 8 to 1. Prepaid insurance. So it is prepaid insurance, just like mobile card. Prepaid insurance on the debit side, it will be what? How much amount? 1,500. 1500 again. So and the 9, the last one. Okay. Admission revenue. Admission revenue. Credit 5,700. 5,700. Okay. So what will be the? I have to calculate the total. Okay. Total. At the end of the trial balance, I have to calculate the total debit and total credit. So, Dakhan, please help me. What is the total in the debit side? What is the total on the debit side? Samia, what is the total on the debit side? So 72,100. Are you sure? এটাই তো যোগ করলাম স্যার 72,000. 100. On the debit side, on the credit side, what will be the amount? So let me calculate. Where is my calculator? Sir, calculation 76,600. It will be 76,000. 600. It will be 600. Okay. So on the right hand side, so you have to put double underline. Okay, just beneath the number. এটা মানে হচ্ছে এটা ক্লোজ আর কি, হ্যাঁ, it does mean that we have closed the amount. Okay, and after this there is no amount. Okay, so what is the total for credit? So same 7,600. Excellent. 7,600. Whenever total debit is equal to total credit, it does mean that your trial balance is okay. Okay, your ledger is okay and your journal is okay. 600 hooks. Your journal is okay. তাই এখন হইছে না, বুঝছেন? তাহলে দেখেন একটা জিনিস, এই যে টোটাল ডেবিট ইজ ইকুয়াল টু স্টুডেন্ট
total Have you noticed? credit, Total debit is equal to total credit. হইছে না? তার মানে আমার Yes, লেজারটা ঠিক আছে, বুঝছেন? আমার জার্নালে ঠিক আছে এবং লেজারটা ঠিক আছে। ওকে, সো দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ কল্ড ট্রায়াল ব্যালেন্স। ওকে, চেক দ্য অ্যাকুরেসি অফ লেজার, ঠিক আছে, or check the accuracy of recording process. Okay, trial balance checks the accuracy of recording process. Okay, have you got it? So by preparing trial balance, will you check whether our journal is okay, whether our laser is okay? Okay, so from the trial balance we came to know this: the total debit is equal to total credit. It does mean that the journal we have prepared from the given transactions and the ledgers we have made from the journals is correct. So trial balance, it can be said that trial balance checks the accuracy of ledger account and journal. So inherently it checks the accuracy of recording process. Okay, it checks the accuracy of recording process. Okay, have you got it? yes, sir. Yes, sir. আরেকটা জিনিস দেখেন, আচ্ছা এখানে অ্যাসেট কোনগুলা? which items are asset? Cash is asset. Okay, cash is asset. Okay, cash is asset. Another asset is prepaid insurance is an asset. Okay, prepaid insurance asset. Then land is asset. Okay, Land is asset, Yes. sir. okay, land is asset. Okay, so look, land produces debit balances, cash produces debit balances, and prepaid insurance produces David. debit balances. So we know this. So the trial balance will follow the normal balance for each component of the accounts equation. Can you recall from the previous class that I told you earlier that asset produces debit balance. Normal balance of asset is debit. Normal balance of the asset is debit. David. And normal balance of the liability is, can you recall from the previous classes? Normal balance increase denotes increase. If asset is increased, it is debit. So normal balance of the asset is debit. Okay. Normal balance of asset liability is credit. Okay. Normal balance of revenue is credit. Normal balance of expense is debit. Normal balance of drawings is debit. Normal balance of capital is credit. Can you recall from the previous class? Yes, sir. Now, if you look at the trial balance, you will see that all the asset produces debit balance. Now look, liability. Notes payable is a Liability, sir. accounts payable is a Liability. liability. And is there any other liability? No, two liabilities. Okay, they are producing what? Credit. They are producing credit balances. So it can be said that liability produces credit balance. This is normal balance of the liability. So normal balance of the liability is Credit normal balance. credit. Normal balance of the liability is Credit. credit. Now normal balance of the capital is credit. So look at the capital. It produces. Look at the capital. It produces Credit, sir. credit. Okay. So the normal balance of. So in the ledger account, in the trial balance, you will find that asset always produces debit balances, liability always produces normal balance, which is credit, and capital always produces normal balance, which is credit. Okay, and expense normal balance of the expenses Debit, sir. debit. Excellent. So debit produces. So all the expense will produce debit balance. Here we have expense, two type of expense. One is advertising expense. Another one is Salary expense. salary expense. So the balance of the advertising expense and salary expense is debit or credit. Debit. So we can say that asset has normal balance of debit. The normal balance of the asset is debit. And if you think of the revenue, what is the normal balance for revenue? Credit হবে। এটা বুঝছেন? Is it clear, student? Yes, sir. এখন পর্যন্ত clear. So trial balance যদি দুই সাইড না মিলে, if total debit does not match with the
does not match with the credit side, total debit is not equal to total credit. And if you think that there is mistake on your journal, there is mistake on your journal, either on your journal or on your, if there is mistake on your journal, it will produce misleading ledger account, right? If you have error in the journal, it will produce misleading ledger account. And if your ledger is not okay, your trial balance will not be okay. Okay, and total debit will not always be equal to total credit. So if there is any mismatch in the total debit and total credit, you have to assume that your journal and ledger is not okay, your recording process is not okay. Sometimes total debit might be equal to total credit, okay, but there might be error in the রেকর্ডিং প্রসেস, তাই না? আপনি এখন ভুল অ্যাকাউন্ট দুইটা ভুল অ্যাকাউন্ট ডেবিট ক্রেডিট সমান সমান করলেন, সেক্ষেত্রে ডেবিট এবং ক্রেডিট মিলে যাবে, কিন্তু আপনি তো রেকর্ডিংটা ঠিক হয় নাই। যেমন আপনি যদি এই জার্নালটাকে এটা বলেন, ফর এক্সাম্পল আপনি ভুলে, আপনি অ্যাকাউন্টিং এ কিছু জানেন না, ধরেন আপনি অ্যাড এক্সপেন্সকে ক্রেডিট বললেন, অ্যাকাউন্টস পেয়েবলকে ডেবিট বললেন, এটা কিন্তু লেজার করলে এবং ট্রায়াল ব্যালেন্স করলে দুই সাইড মিলে যাবে, কিন্তু আপনার রেকর্ডিং প্রসেস কি ওকে? না, এটা বলা যাবে না, কারণ আপনি স্যালারি এক্সপেন্স কে ডেবিট করার কথা ক্রেডিট করছেন, আর ক্যাশ এক্সপেন্স ডেবিট করার কথা আপনি ক্রেডিট করার কথা আপনি ডেবিট করছেন, জাস্ট উল্টাই দিলেন, দুই সাইড তো মিলবেই, কারণ এখানেও সমপরিমাণ ডেবিট হচ্ছে, এখানেও সমপরিমাণ ক্রেডিট হচ্ছে। এখান থেকে লেজার তৈরি করলে একই হবে, এন্ড ট্রায়াল ব্যালেন্স তৈরি করলে ডেবিট ক্রেডিট মিলে যাবে, কিন্তু আপনার রেকর্ডিং প্রসেস ঠিক হবে না। নরমালি আপনি যদি অ্যাকাউন্টেন্ট হন এবং ডেবিট ক্রেডিট বিশ্লেষণ করেন প্রপারলি, হ্যাঁ, টোটাল ডেবিট উইল অলওয়েজ বি ইকুয়াল টু টোটাল ক্রেডিট, এবং দেখবেন যে আপনার অ্যাসেট ব্যালেন্স গুলা, অ্যাসেট অ্যাকাউন্ট গুলা সবসময় ডেবিট ব্যালেন্স প্রডিউস করতেছে, লায়াবিলিটি গুলা সবসময় ক্রেডিট ব্যালেন্স প্রডিউস করতেছে, হ্যাঁ, ক্যাপিটালটা সবসময় ক্রেডিট ব্যালেন্স প্রডিউস করে, অ্যাডভার্টাইজিং এক্সপেন্স গুলা সবসময় ডেবিট ব্যালেন্স প্রডিউস করে, ড্রয়িংস সবসময় ডেবিট ব্যালেন্স প্রডিউস করে, বিকজ আমরা জানি যে নর্মাল ব্যালেন্স অফ অ্যাসেট ইজ ডেবিট, নর্মাল ব্যালেন্স অফ liability is credit, normal balance of revenue is credit, normal balance of expense is debit, normal balance of drawings is debit, and normal balance of capital is credit. Normal balance means the increase in the component. Normal balance means increase in the component of accounting equation. Normal balance means increase in the component of accounting equation. Okay, so that is how you will prepare the trial balance. Okay, do you have any question, student? ট্রায়াল ব্যালেন্স ঠিক আছে? জি স্যার। এখন Yes, sir. কোনো কোশ্চেন থাকলে আমাকে বলেন ট্রায়াল ব্যালেন্স নিয়ে। একটু লাউডলি সামিয়া, আমি আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি না। স্যার এক্সপেন্সগুলো ডেবিটে হ্যাঁ, আমি লেজার থেকে যখন তৈরি করলাম, আমি লেজার থেকে দেখেন লেজারে কি ব্যালেন্স প্রডিউস করছে সেটাই তুললাম, আমার তো এত কিছু চিন্তা করার দরকার নাই, কারণ দেখেন অটোমেটিক্যালি এটা নরমাল ব্যালেন্স কি শো করবে। দেখেন অ্যাডভার্টাইজিং এক্সপেন্স এটা ডেবিট দিকে আছে, ডেবিট ব্যালেন্স প্রডিউস করছে, তাই না? জাস্ট এখানে আমি কপি করে লিখলাম হচ্ছে অ্যাডভার্টাইজিং এক্সপেন্স ডেবিট দিকে। আবার দেখেন এখানে স্যালারি এক্সপেন্স আছে, স্যালারি এক্সপেন্স এটা ডেবিট ব্যালেন্স প্রডিউস করছে, জাস্ট আমি কপি করে দেখলাম যে এখানে লিখলাম, হ্যাঁ, স্যালারি এক্সপেন্স ডেবিট দিকে 1500 টাকা। ওকে, কিন্তু দেখা গেল যে আমি যখন প্রিপেয়ার মানে তৈরি করলাম, ট্রায়াল ব্যালেন্সটা তৈরি করলাম, হ্যাঁ, দেখলাম যে অ্যাসেট গুলা ডেবিট ব্যালেন্স প্রডিউস করছে, ইগুলা আমি লেজার তৈরি করলেও দেখবেন যে একই হবে, মানে নর্মাল ব্যালেন্সই প্রডিউস করে নরমালি, ঠিক আছে? ইউজুয়ালি প্রত্যেকটা কম্পোনেন্টস নর্মাল ব্যালেন্সই মানে প্রডিউস করে, বুঝছেন? ইজ ইট ক্লিয়ার? Yes, sir. ওকে, আরেকটু দেখেন তাহলে আরো ভালো বুঝবেন। সো এটা ইট ইজ 76,600 এবং 76,600। তাহলে আমরা দেখেন এটা চেইন অঙ্ক, হ্যাঁ, চেইন অঙ্ক। এখানে যদি লেজারে ভুল থাকে, হ্যাঁ, ইফ ইউ হ্যাভ এনি প্রবলেম ইন দ্য জার্নাল, ওকে, এখানে যদি আপনি জার্নাল ভুল করেন, দেয়ার মাস্ট বি অ্যান এরর ইন দ্য লেজার, লেজারে কিন্তু ভুল হবে। আর লেজার ভুল করলে কি হবে? আমরা কিন্তু লেজার তৈরি করে জাস্ট দেখে ট্রায়াল ব্যালেন্সে ভুল হবে নাকি ভুল হবে না? লেজারে ভুল হলে Yes, sir, বলতে হবে। এটা হচ্ছে চেইন প্রবলেম। সো আপনি যখন এক পরীক্ষায় জার্নালটা ঠিক না হলে লেজার ঠিক হবে না। ইফ দেয়ার ইজ এনি এরর ইন দ্য লেজার, ইট উইল প্রডিউস
misleading trial balance. Okay, it will produce misleading trial balance. Okay, so be careful about the journal. Okay, you have to be very careful while recording the journal. If there is any error in the journal, it will produce misleading balance, and if there is any problem in the ledger account, it will produce misleading trial balance. Okay, so it's a chain problem. Okay, there is chain effect. So try to be very careful while preparing the journal. Try to be very careful. You have to correctly analyze the debit and credit. Otherwise, your ledger will not be correct, and your correspondingly your trial balance will not be correct. Okay, so আমি এতক্ষণ যেটা বললাম, so that is how you will prepare the trial balance. So trial balance is nothing, it is the listing of the balance of the ledger account. Okay, where total debit will always be equal to total credit, and trial balance ensures the mathematical accuracy of recording process. Okay, true and false. Trial balance ensures the mathematical accuracy of recording process. True and false. True, True, sir. sir. Okay, can I proceed? Ji, sir. Yes, sir. Okay, first problem is done. Okay, you just follow the first problem at your home, and if you have any problem, let me know. Okay, so this is the problem. This is in short about how to solve the problem 3. Okay, and then problem. Okay, now look, we have learned how to prepare the trial balance. Sometimes you will find different format for preparing trial balance. Okay, look, just what we have learned. Look, okay, so we know, look, basic accounting equation, we know the basic accounting equation. We know asset equals to liabilities plus owner's equity. Okay, an expanded equation form from expanded equation ta ki, expanded form of accounting equation ta ki, can you recall? এটা কিন্তু মনে রাখা লাগবে. Expanded form of accounting equation is A equals to L plus R, L plus C plus R minus E minus D. So liabilities asset equals to liabilities plus capital plus revenue minus expense minus drawings. তাই না? আমি শিখেছিলাম না expanded form of Yes, sir. accounting equation? Yes, sir. এখানে দেখেন আমি এটা লিখে দিচ্ছি আপনাদের, আমি এটা দিয়ে দিব। দেখেন এখানে আমি লিখে দিচ্ছি, হ্যাঁ, এখানে টিপসে আমি লিখে দিচ্ছি যে দেখেন লেজারে সবসময় অ্যাসেট ডেবিট ব্যালেন্স প্রডিউস করবে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, অ্যাসেট লায়াবিলিটি সবসময় ক্রেডিট ব্যালেন্স প্রডিউস করে নরমালি, ক্যাপিটাল সবসময় ক্রেডিট ব্যালেন্স প্রডিউস করবে। ওকে, ইফ অ্যাসেট ইজ ইনক্রিজ it will be debited and normal balance of the asset is, if asset increase it will be debited and normal balance of the asset is debit. If liability increase it will be credited and normal balance of the liability is credit. If capital is increased it will be credited. Normal balance, NB means normal balance of the capital is credit. If drawing increases it will be debited and normal balance of the drawing is debit. Okay, the bold area. Okay, and if you think of revenues, if revenue increases it will be credited. So plus denotes increase. Okay, plus denotes increase, minus denotes decrease. Okay, so normal balance of revenue is credit. Okay, expense, if it is increases, if it is increased then it will be debited. And normal balance of expenses debit. Okay, এই ছোট্ট একটু আপনারা দেখলেই হবে। So here NB means normal balance and normal balance denotes increase. Thank you very much. Normal balance denotes increase in the component. Okay, increase in the components of accounting equation. Okay,
while preparing ledger and trial balance, okay, trial balance, you have to keep in mind keep in mind the normal balances of each account, okay. Okay, এটা হচ্ছে একটা টিপস ফর প্রিপেয়ারিং ledger, okay. So in the trial balance, every accounts will produce the normal balance usually, but in rare case you may find different balances, but 90% cases you will find they are producing, okay, they are 99% cases they are producing normal balances, okay. Now if you solve another problem, okay, so in the page 15 I will upload it, no worries. I have explained the accounting equation, okay. Again, asset, what does it mean by asset and examples of the asset, okay. You will find the name of the asset, different name of the asset, different name of the liability, what does it mean by liability, okay. And what does it mean by revenues, and different examples of revenues I have cited over there. And I have explained what does it mean by expenses, along with several examples of expenses, okay. It is for your advantage, okay, sorry, convenience, okay. For the sake of convenience, I have again put an explanation regarding the components of accounting equation, okay. You just go through it for the sake of your convenience, okay. While doing the math, it will be helpful, okay. So sales revenue, okay, service revenue, okay, expense might be telephone expense, utility expense, supply expense, salary expense, repair expense, advertising expense. So this might be the example of different expense. There may be numerous, but you will find this sort of components, okay, in every cases, okay. মোটামুটি এগুলাই খুঁজে পাবেন আপনার কোশ্চেন গুলাতে, হ্যাঁ। এগুলো আমি একটু উদাহরণ দিয়ে রাখছি so that you can get to know several examples of asset, liabilities, revenues and expenses. It is for the sake of your convenience, okay, student. Okay, sir. Okay. Liability may be notes payable, accounts payable, mortgage payable, loans payable, insurance expense payable, rental expense payable, supplies payable, okay, mortgage payable, okay. Unearned revenue, it is also a liability, okay. So you just go through it at home, okay, so that you can be familiar with the examples of revenue, example of expenses, example of liabilities and assets, okay. And look, there are tips for the trial balance. Tips for the trial balance is all expenses will be normally in the debit side as per ledger. You will put all expenses on the you will follow the ledger, and if you follow the ledger while preparing the trial balance, you will find this all expenses will produce debit balance, okay, and they will be in the debit side. All revenues will be in the credit side, normal balance as per ledger, okay. All assets will produce the debit balance, all liabilities will produce credit balance, all capital will be in the credit side, okay. All drawings will be in the debit side in the ledger, okay, because ledger is in the trial balance as well, they will be on the all expenses will be on the debit side as per ledger, and okay. তাহলে ট্রায়াল ব্যালেন্সের সব এক্সপেন্সেস গুলা কোন কোন পাশে বসে according to normal balance? Can you recall? On the debit side. Yes, sir. All revenues দেখবেন যে আপনি যখন লেজার ফলো করবেন, all revenues will produce Credit. credit balance, and they will be on the in the trial balance they will be on the credit side. All assets will be on the debit side as per normal balance. All liabilities will be on the credit side as per normal balance, okay, as per ledger. If you follow the ledger, you will get the same balance, okay. And all capital will be in the credit side, and all drawings will be in the debit side, and total debit will always be equal to Credit. Total credit. total debit will always be equal to total credit. এটা সব সময় হবে। আপনি যদি টোটাল ডেবিট টোটাল ক্রেডিট না মিলে আপনার কোথাও ভুল হয়েছে, you have to assume that you have made a mistake, okay. Total debit will always be equal to total credit, okay. আচ্ছা, এখন কি বুঝছেন দেখি তো। এখন আমরা, বিক্রম তোমার নাম কি?
বৃক্ষ তোমার নাম কি, এরপরে কি হবে? ফলে পরিচয় স্যার। এবার দেখেন আমরা দেখি কি বুঝছি। হ্যাঁ, আমি একটা লেজার অ্যাকাউন্টের ঘর তৈরি করলাম, আমি প্রথম থেকে তৈরি করে দিই। হ্যাঁ, এটা আমি লাস্ট ক্লাসে করছিলাম, জাস্ট আমি দেখাচ্ছি। ট্রায়াল ব্যালেন্সে আমাকে একটা প্রবলেম 6 নিয়ে আলোচনা করতেছে। আই এম ডিসকাসিং অ্যাবাউট প্রবলেম 6। ওকে, হ্যাভ ইউ গট ইট স্টুডেন্ট? Yes, sir. Okay, prepare, the problem is like that. Is it visible student? The problem 6. Yes, sir. Okay, take your script, আপনি খাতা নেন। আমরা এখন শিখবো হচ্ছে prepare a trial balance. Okay, so prepare the trial balance from the following account titles. Account title, এই যে 106 এটা হচ্ছে অ্যাকাউন্টের কোড। এটা কি 107, এগুলো হচ্ছে লেফটে যেগুলো থাকবে অ্যাকাউন্ট কোড, আর লাইটের রাইটে যেগুলো থাকবে সেগুলো কি অ্যামাউন্ট, তাই না? যেমন ক্যাপিটালের কোড হচ্ছে 106, এটা একটা প্রতিষ্ঠানের জন্য তারা কোড মেইনটেইন করে প্রতিটা অ্যাকাউন্টের জন্য। হ্যাঁ, কোড 106 দ্বারা তারা ক্যাপিটাল বোঝায়, 107 দ্বারা রেন্ট পেয়েবল, 110 দ্বারা সেলস রেভিনিউ, 101 দিস ইজ জাস্ট কোড। You don't have to bother about the code. Okay, it varies according to the company, so you don't need to be worried about the account code. So আপনাকে কতগুলো ব্যালেন্স দেওয়া আছে, হ্যাঁ, they have not identified which one is debit and which one is credit. On the basis of this given balance, you have to prepare the trial balance. So it is the requirement. Okay, prepare the trial balance from the following accounting balances. So supply, there is no debit and credit. Okay, supplies, the amount of supply is 2000. Have you got it student? Yes, Yes sir. sir. And what about supply expense? It is 2000 as well. What is the amount of salaries payable? 4000. Drawings 5000. Interest payable 2000. 2000. 2000. And capital is the amount Dewan. is not Not given. the amount is not stated over there. So if there is no amount stated in a particular ledger account, we have to calculate it. Okay, and later I will show you how to calculate any missing figure. Okay, how to calculate any missing figure if there is any. And rent payable balance dawa ase koto? What is the balance for rent 5,000. payable? 5000. What is the balance for sales revenue? 50,000. It is 50,000. And balance for cash is? 1,50,000. And what is the balance for rent expenses? 20,000. 20,000. Okay. So from the on the basis of this given information, we have to prepare the trial balance. Okay, look, they are the balances that direct from the ledger. Okay, আপনাদের লেজার না দিয়ে ওরা ডাইরেক্ট আপনাকে কতগুলো ব্যালেন্স দিয়ে দিল। হ্যাঁ হ্যাঁ, সেখান থেকে ট্রায়াল ব্যালেন্স তৈরি করতে বলতে পারে, তাই না? Yes sir. Yes, এটা sir. আপনাদের কোশ্চেনে এরকম আসতে পারে। হ্যাঁ, এন্ড আপনি অনেকগুলো ব্যালেন্স পাইছেন, কিন্তু এখানে একটা প্রবলেম আছে। কি বলুন তো? Debit credit Capital down, sir. এক্সিলেন্ট, এখানে কিন্তু ডেবিট ক্রেডিট অ্যানালাইজ করা নাই। কিন্তু আমরা তো জানি কোন অ্যাকাউন্টটা কি ধরনের এবং কোন অ্যাকাউন্টটা কি প্রডিউস করে, তাই না? কোন ধরনের ব্যালেন্স, ক্যান ইউ রিকল? Yes, Yes sir. sir. আচ্ছা চলেন তাহলে এইটা চিন্তা করে আমরা কিন্তু ট্রায়াল ব্যালেন্স তৈরি করে ফেলতে পারি। So what is the in the left hand side we have to put the account code. So write down account number on the left hand side and then account title, then debit and credit. Okay, so this is the table for the trial balance. আর আপনারা কি করেন পরীক্ষার সময় খাতায় হাতে এঁকে টেবিল তৈরি করেন, এটা খুবই বিশ্রীল দেখতে, খাতা দেখতে খুবই বিরক্ত লাগে। আপনাকে আমি যথেষ্ট টাইম দিই, হ্যাঁ, আপনারা স্কেল দিয়ে সুন্দর করে ছক তৈরি করবেন। হ্যাঁ, অ্যাকাউন্টিং যদি আমি নাই বুঝি, এত অস্পষ্ট, তাহলে কিন্তু নাম্বার কমে যাবে। হ্যাঁ, Yes, sir. Okay sir. এগুলা ক্লিয়ার হবে। আমি এত জটিল কোশ্চেন করি না আপনাকে মাথা ঘুরাই ফেলি, ব্যাপারটা কিন্তু তা না। কোশ্চেন কি অনেক জটিল হয়েছিল? না, স্যার। No sir. অনেস্টলি বলেন, আপনার এত মানে ফর্মালিটি দরকার নেই। হ্যাঁ, না অ্যাকচুয়ালি স্যার কোশ্চেন মানে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে ইজি ছিল, ভুল হলে আমাদের সাইড থেকে হয়েছে স্যার। কোশ্চেন এর চেয়ে ইজি আর কি করবো বলেন? আমি যা পড়াইছি তো তাই দিছি, তাই না? আমি তেমন কিছু না আপনাকে কনসেপ্টের বাইরে দিছি, তাই না? এটা আমি মনে করি আপনি যদি বুঝেন তাহলে আমি পারবেন, আর যদি না বুঝেন তাহলে পারবেন কিভাবে? আর অ্যাকাউন্টিংটা কিন্তু রেগুলার পড়তে হয়। হ্যাঁ, এটা যেহেতু আপনাদের কোর্স না, আপনাদের রেগুলার পড়তে হয়। ঢাস করে পরীক্ষার আগে পড়লেন, সব বুঝে ফেললেন, থিংস আর নট লাইক দ্যাট। ওকে তানজিনা? তানজিনা, তানজিনা, আর ইউ দেয়ার? প্রজ্ঞা, আর ইউ দেয়ার? জি স্যার। স্যার আমি একটু আমার বাসায় খুব নেট প্রবলেম করতেছে, তো স্যার আজকে আমি মনে হয় ক্লাসটা করতে পারবো না। আচ্ছা, ইটস ফাইন দেন।
You can leave, no আমি worries. অ্যাটেন্ডেন্সটা কি I will give your attendance, okay? ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। No, it's fine. Tanjina, are you there? দেখেন প্রবলেম, আপনারা ক্লাসে থাকেন না, which is very much disgusting. Atika? Sir, are you calling me because my speaker wasn't? I'm sorry, Sorry? sir. I wasn't getting your sound. I was having some problem. That's why I couldn't reply you on time. Okay. What I've said, are you following the class? Yes, sir. I did the late registration because, sir, I was having some fever, sir. Even I'm still very sick, sir. But I am recovering on the last video lecture, sir. Okay, just please do it. Otherwise, you cannot cope up. Okay, because all the lectures Yes, sir. are interlinked. Okay, all the lectures are interlinked, and we are doing Yes, sir. chain problem. Okay, chain problem. So if you do not understand how to prepare the tabular analysis, you will not understand how to do the journal. And if you do not Yes, understand sir. how to prepare the journal, will not be able to prepare the laser. And if you cannot prepare the laser, trial Yes, business will be sir. very difficult to understand. Okay. Yes, sir. Definitely, sir. So you have to follow the previous classes, and if you have problem, you have to consult with me. Okay, you can do Yes, it. sir. Thank you, sir. Okay, okay, if you don't mind, let's respond to the attendance. Okay, স্যার একটা কোশ্চেন ছিল। একটু পরে আমি অ্যাটেন্ডেন্স ডাকবো আগে। ওকে স্যার। ক্লাসে থাকে না, বুঝছেন? এটা ক্লাসে না থাকলে পরে আমার বলবে যে কিছু বুঝি না, স্যার পড়াইতে পারে না, এত কষ্ট করে পড়াই, ক্লাসেই থাকে না, পরে দেখবেন যে আমি প্রবলেমে পড়ে যাবো, বুঝছেন? মাইন্ড করেন না। নো স্যার, নো স্যার। Sir, I am from the class from the beginning, sir, but the sound was, sir, I'm not getting it. Sorry. I was saying, sir, I am attending the today's class from the beginning, but your sound was lost in the middle. But I didn't Why? realize at that moment, sir. So let me know if if there is any problem. So students, do you have any problem in my internet connectivity? I think No, it's, sir, it's fine. I think it's your internet problem. Okay, it's your internet problem, not mine. Okay. Okay, in that case, there might be a problem in the internet connection, as it is not on your hand. In that case, you can follow the video lecture after the class. Okay, student? Yes, sir. It's not a problem. It's not our problem. It's the problem of internet. Okay. But student, if you lost my voice, then let me know, please. Okay. Yes, sir. Otherwise, how will I know that you are not listening? Okay, student? Yes, sir. আমাকে একটু হেল্প করেন এই ক্ষেত্রে তো আপনাদের দোষ না, তাহলে মানে আমাকে একটু বলে দেন, স্যার শুনতেছি না, ক্লিয়ার না, হ্যাঁ, তার আবার বলেন, ঠিক আছে? তাহলে আমি বুঝবো কিভাবে যে আপনি বুঝতেছেন না। ওকে? জি স্যার, অবশ্যই বলবো। হ্যাঁ, এখন আমি একটু কল করি। হ্যাঁ, প্লিজ রেসপন্ড টু দি অ্যাটেন্ডেন্স। ওকে, প্রান্ত, তানজিনা। Yes, sir. মন্ডল, আদনান। প্রেজেন্ট স্যার। স্যার আমার এই যে লেট রেজিস্ট্রেশন ছিল দেখে এতগুলো অ্যাবসেন্স। আপনার নাম কি? হ্যাঁ, আজিউল হাকিম খান আদনান। এগুলা ক্লাস শেষে যোগাযোগ করবেন। হ্যাঁ, সোহান মন্ডল। আচ্ছা স্যার। সোহান মন্ডল, শোভান মন্ডল, শোভান মন্ডল, আদনান, আদনান। প্রেজেন্ট স্যার, প্রেজেন্ট স্যার, প্রেজেন্ট। কামরুল হাসান, কামরুল হাসান। ইসমাম, ইসমাম। প্রেজেন্ট স্যার, প্রেজেন্ট স্যার। আনিকা, আনিকা। Yes, sir. গুড। নাহিয়ান পাঠান, নাহিয়ান পাঠান। ইফতেখারুল, ইফতেখারুল। শাকিল, শাকিল। সামিয়া। Yes, sir. শশী। Yes, sir. সোহেল, সোহেল। রাতুল। Yes, sir. ইশরাত। Yes, sir. মুন্না। Yes, sir. মনিকা, মনিকা, মনিকা। নওশিন,
Abdullah Masud. Present, sir. Mim. Yes, sir. Fahad. Fahad. Noor. Yes, sir. Sharita. Ishtiaq. Ishtiaq. Prima. Prima. Nafisa. Nafisa. Rafi. Present, sir. Rifat. Rifat. Irene. Present, sir. Rejab. Present, sir. Aliha. Turjo. Yes, sir. Turjo is present. Okay. Tarifuzzaman. Present, sir. Adiba. Yes, sir. Abir Ahmed. Abir Ahmed. Yes, sir. Rakib. Yes, sir. Progga is there. Okay. Sinha. Sinha. Sino silo. Okay. Okay. Rahat. Rahat. Present, Rahat. sir. Present, sir. Naim. Naim. Naimer, sir, network problem, sir. আচ্ছা ঠিক আছে অসুবিধা নেই মুশফিকুর তালুকদার Present, sir. সজীব Present, sir. আবু কি Yes, sir. সজীব আচ্ছা আবু বকর ফাহাদ Sir, Abu Bakr, sir. আবু বকর ভালো আছেন Ji, sir. আপনাদের রেগুলার ক্লাস করতেছেন না হ্যাঁ গুড মিথিলা Present, sir. হ্যাঁ থ্যাংক ইউ মিথিলা রেগুলার ইতাসাম ইফতাসুম আলম Yes, sir. হ্যাঁ রেগুলার রায়হান রায়হান Sir, ইলেকট্রিসিটি চলে গিয়েছে। আচ্ছা অসুবিধা নেই তানজিন আক্তার Present, sir. তারপর হচ্ছে নাইম Yes, sir. শোভা Yes, sir. বৃষ্টি Yes, sir. নিলয় Present, sir. নুসরাত 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 তো ছিল নুসরাত আচ্ছা ঠিক আছে অসুবিধা নেই না ছিল ছিল দেখছি আমি হ্যাঁ রিয়াদ 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 বাবারে 55 জন ইবনাত Present, sir. সৈকত Yes, sir. আতিকা জাসিয়া Present, sir. okay so after that I'm not gonna give you any more attendance okay I'm sorry if you miss Sir, Sharita Rahman present, sir. শারিতা রহমান ওকে পাঁচের জন্য নাম ডাকতে গিয়ে 10 মিনিট সময় যায় এত মানুষ স্টুডেন্ট সংখ্যা অনেক বেশি শারিতা what is your serial number শারিতা Sir, 19117. serial number oh this I got it 23 okay Sir, 24 present, sir. okay 24 is present is there anything else Sir, 25 present. Prima na okay Prima 24 Prima 25 okay you just memorize your serial number so that I can locate you earlier okay very easily okay you just tell me the serial number then I will update the attendance okay it is convenient okay so my request goes to you to memorize your serial number rather than telling your name or you know what to say your ID it's very difficult to locate but if you say me the serial number it is very easier to identify okay who you are huh? Okay now it's done ELMS এ একটা প্যানেল ওপেন করা হয়েছে কুইজ 1 ডে স্যার এটা কিসের জন্য আমাদের কি না ওটা আমি টেস্ট করছি জানেন আপনি আপনাদের ওই যে একটা মানে ওটা টেস্ট ওটা আপনাদের জন্য সরি আমি ওটা কেটে দিব সরি হ্যাঁ ওকে স্যার আচ্ছা চলেন এখন আমরা দেখেন এখান থেকে আমরা ফলো করব দেখেন ক্যাপিটাল 106 ওকে capital I have to write down the capital we don't know the amount okay we don't know the amount so it will be initially Empty, sir. empty okay and okay then rent what 107 is rent payable okay rent
Payable. Okay. Payable. Rent payable. What is the amount? 5,000. Okay. My question is that it will be on the debit side or credit side? Credit side. Sir, credit side of a liability maybe. Liability. Excellent. Excellent. No, we know as it is a liability, the normal balance of liability is credit. So it will be on the credit side. Credit side. Okay. So 110 sales revenue. Sales. Sales Credit side. revenue. So credit. Excellent. It will be on the credit side. It will be 50,000. Okay. 50,000. So what is the amount of then cash? 101. 101. It will be cash. Okay. Debit side cash. It will be on the debit side. 1,50,000. Okay. 50,000. So I'm just following the normal balance. Okay. 101 cash. Rent expense 102. 102. It is the rent expense. Debit হবে sir. Debit side. It will be on the debit side. What will be the amount? 20,000. Okay. 20,000. So 119. 119. Supplies. So what is supplies? Can anyone tell me what does it mean by supplies? Kagos, Assets, kolom, monihari. Supply means monihari. Kagos, polom, pencil, file. এগুলো একটা supply বলে, Debit side. Or it will be on the debit side. As debit asset produce, debit normal balance of asset is debit. So it will be on the debit side. Okay. So 120 supply expense 2,000. Supply expense. So this will be credit. Debit or credit? Credit side. Oh, Credit, supply sir, expense. Expense. Supply Expense. expense, Yes, Expense to debit debit side. হবে sir. It Expense will to be on the debit debit side. side. Okay, it will be on the debit side. Okay. Then 123 salaries payable. Payable. Obligation to pay. Salaries payable. Credit side. Excellent, excellent. Salaries payable. Salaries payable 4,000. It will be on the credit side. 4,000. It will be on the credit side. Okay. And then I have to copy the next accounts. 133. So 133 it is drawings. What will be the normal balance for drawings? Debit side. It will be on the debit side. Okay. 5,000. So 103 interest payable 2,000. Okay. 103 Credit হবে. interest payable on the credit side. It will be 2,000. Okay. So 2,000. Now I have to calculate the total. Okay. I have to calculate the total. শুনেন আমাদের একটা we have missing figure তাই না in the debit side. তাহলে এই মিসিং ফিগারটা কিভাবে বের করা যায় দেখেন তো এখান থেকে বলে টোটাল ক্রেডিট থেকে সবগুলো বাদ দিলে মিসিং ফিগারটা চলে আসবে। আমরা জানি ইন দ্য ট্রায়াল ব্যালেন্সে কিন্তু এই টোটাল ডেবিট আর টোটাল ক্রেডিট কিন্তু সমান হবে তাই না? তাহলে আমি এখানকার টোটাল বের করে ফেলি। বলুন তো কত টোটাল এখানে? 61,000 স্যার। 55 4 59 61 61,000। ওকে, এটা হচ্ছে টোটাল। তাহলে এটাই করে ফেলেন, লাইন করে ফেলেন, ডাবল আন্ডারলাইন। তো টোটাল হচ্ছে 61,000। এই 61,000 থেকে না না হয় নাই তো, আমার কোথাও একটা ভুল হয়েছে, কারণ এখানে 1,50,000 আছে ক্যাশ নাকি স্যার? ক্যাপিটাল তো ক্রেডিট। স্যার ক্যাপিটাল ক্রেডিট হয় না? না, এখন টোটাল ডেবিট এত কম হয় কিভাবে? আরে আমার কোথাও এমন ভুল লিখছি। না স্যার, আপনি ডেবিট গুলো যোগ দিয়ে তারপর স্যার ওইখান থেকে ক্রেডিটের বাকিটা বের করা যাবে। ক্রেডিট তো মেবি ক্যাপিটাল ক্রেডিট হবে তো। ক্যাপিটাল হচ্ছে ক্রেডিট দিকে মিসিং, নরমাল ব্যালেন্স অফ দ্য ক্যাপিটাল ইজ ক্রেডিট, তাই না? সো উই ক্যান নট ক্যালকুলেট দিস ওয়ান। ওকে, আচ্ছা যাক, এখানে আমাদের ইনিশিয়ালি আসছে কত? 61,000 না? তা আমাদের টোটাল ডেবিটে, আচ্ছা এখানে কনফিউশন রিড করবে, বাদ দেন, আমাদের ভুল হইছে। ক্যাপিটাল নরমাল ব্যালেন্স অফ দ্য ক্যাপিটাল ইজ credit. So we have missing figure on the credit side, not in the debit side. Okay, in that case we have to calculate the debit, total debit. What is the total debit? Can anyone tell me what is the total of debit side? Sir, 1,79,000. 1,79,000. 79,000. Okay, so it will be the total. Okay,
Then 1,79,000 is the total. So 1,79,000 থেকে মিসিং ফিগারটা কিভাবে বের করব? এই 1,79,000 থেকে এই সবগুলা বিয়োগ দিলে কিন্তু এই মিসিং ফিগারটা বাইরে হবে। আমরা জানি এখানেও 1,79,000 হবে, কারণ আমরা জানি in the trial balance total debit will always be equal to total credit. total credit. So what is the amount? 1,59,000 minus 5,000 minus 50,000 minus 4,000 minus 2,000. What will be the amount of missing figure? 1,18,000. এখানে আমরা কেমনে বের করছি? 1,79,000 minus 5,000 minus 50,000 minus 4,000 minus 2,000. Is it, student? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So what will be the total? Tell me. 1,18,000. 1,18,000. 1,18,000. Okay. So it will be the amount for missing figure if there is any. Okay. By equating debit and credit side, we can calculate the missing figure. Okay, student? It is rough. It is rough. Okay. So that is how you will prepare. So here will be 1,79,000. Is it fine? Yes, sir. So that is how you will prepare the trial balance. Okay. That is how you will prepare the trial balance. So you can prepare the trial balance from the given from the ledger account directly. Sometimes you may have the balance of the ledger account, but they might not analyze the debit and credit. In that case, you will follow the normal balances for each account to prepare the trial balance. Okay. আপনাকে মাঝে মাঝে বলতে পারে চেইন অঙ্ক করার জন্য, আবার মাঝে মাঝে কিছু ব্যালেন্স দিয়ে দিল, সেখান থেকে ট্রায়াল ব্যালেন্স তৈরি করতে বলতে পারে। ওকে, তার মানে আমরা শিখলাম হচ্ছে ট্রায়াল ব্যালেন্স তৈরি করতে হলে নরমাল ব্যালেন্স ফলো করা লাগবে, প্রতিটা অ্যাকাউন্টে নরমাল ব্যালেন্স ফলো করা লাগে, এবং টোটাল ডেবিট উইল অলওয়েজ বি ইকুয়াল টু টোটাল ক্রেডিট। আর মিসিং ফিগার যদি কোনো থাকে সেক্ষেত্রে আপনি ইকুয়েশন সলভ করে মিসিং ফিগারটা বের করবেন, তাই না? যেমন ডেবিট দিকে সবকিছু দেওয়া থাকলে ডেবিট টোটাল বের করবেন, ওইখান থেকে ডেট দিকে সবগুলোর বিয়োগ দিবেন, তাহলে কিন্তু মিসিং ফিগারটা বের হয়ে যাবে, তাই না? এখানে যদি দুইটা মিসিং ফিগার থাকতো, হ্যাঁ, এটা কিন্তু পসিবল ছিল না বের করা। ওয়াজ ইট পসিবল? না স্যার। No, sir. জাস্ট একটাই থাকবে নরমালি। আচ্ছা, এটা বুঝলে আপনি এই অঙ্কটা বাসায় করবেন। হ্যাঁ, there is only missing figure in case of cash. So we know cash produces debit balance or credit balance? Debit balance. Debit, as it is an asset, it is an asset, it will produce Debit debit balance. balance. So they have given the balances in the ledger account of second delivery service. Okay, now you have to prepare the trial balance on the basis of this given information. Okay, পারবেন না? এটা হোমওয়ার্ক, এটা নেক্সট ক্লাস আমাকে দেখাবেন, এটা হচ্ছে হোমওয়ার্ক। ওকে স্টুডেন্ট? Okay, sir. জি স্যার। আচ্ছা, তাহলে এটা শেষ। ওকে, তাহলে ট্রায়াল ব্যালেন্স শিখলাম। এরপর একটা অঙ্ক দেখেন, এই অঙ্কটা দেখে আমরা ক্লাস লাস্ট অঙ্ক, হ্যাঁ, এটা দেখে আমরা ক্লাস শেষ করব। তারপরে এই অঙ্কটা দেখবেন না, এটা দেখবেন। স্যার ছোট যেটা সেটা দেখান, আর একটা ক্লাস আছে তারপরে। হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটাই আমি চিন্তা করতেছি। ঠিক আছে, এগুলা আমি ছোটই একবারে ছোট করছি, এগুলা বইয়ের অঙ্ক না, বইয়ের অঙ্ক আরো বড় থাকে। এগুলো যেগুলো আপনাদের দরকার সেগুলো আমি মানে বানাইছি আর কি, কোশ্চেন গুলা, বুঝছেন? জি স্যার। আচ্ছা দেখেন, অসুবিধা নাই, আমরা এখান থেকে ছকগুলো আমি করলাম না। ঠিক আছে, ঠিক আছে স্যার। তাহলে ফলো দিস ম্যাথ। ওকে, এখানে আমি প্রশ্নটা বুঝাই দিই। মিস্টার মনিজ ইজ এ লাইসেন্স সিপিএ, সে হচ্ছে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট। ডিউরিং দ্য মান্থ অফ অপারেশন অফ হিজ বিজনেস দি ফলোইং ইভেন্টস এন্ড ট্রানজাকশনস অকার্ড। হ্যাঁ, এই ট্রানজাকশন গুলো হয়েছিল তার কোম্পানিতে। মে 1 একটা ট্রানজাকশন, মে 3, মে 11, মে 12, মে 17, মে 31। ওকে, on the basis of these given transactions you are to prepare the journal. Okay, you have to prepare the ledger accounts from the given journal, and you have to prepare the trial balance on the basis of the ledger. Okay,
on May 31, 2020. So after getting the question, you have to identify what is the accounting period. এখানে কিন্তু অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ড শেষ হয়েছে কবে? মে 31, 2020। আর দেখেন ট্রানজাকশন গুলো সব মে এর দেওয়া আছে, তাহলে অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ড হচ্ছে আমার মে মাস, ঠিক আছে, এক মাস। অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ড হচ্ছে মান্থ অফ মে এন্ড ইট ইজ 1 month in length. It is 1 month in length. Okay, so আচ্ছা, মিস্টার মনির ইনভেস্টেড দ্য ফলোইং টু ইনিশিয়েট দ্য বিজনেস। ওকে, এটা হচ্ছে ফার্স্ট ট্রানজাকশন। তাহলে এখানে কি হবে বলেন তো? আমরা অ্যানালাইজ করতে পারি যে মিস্টার মনির ব্যবসা আরম্ভ করছে এগুলো দিয়ে। তাহলে ক্যাশ ছিল কত ওর, মিস্টার মনিরের? 25,000। দেখেন তাহলে ক্যাশ ডেবিট না, এটা দিয়ে ব্যবসা আরম্ভ করছে, তাই না? ক্যাশ ডেবিট। আচ্ছা, এখন আমার কথা হচ্ছে আর কি ছিল? ফার্নিচার দিয়ে ব্যবসা আরম্ভ করছে, বুঝছেন? তাহলে ফার্নিচার কি হবে? ফার্নিচার নিয়ে আসছে, তাহলে কি হবে? ডেবিট স্যার। এখানে যেহেতু কিছু বলা নাই, মনে করতে হবে মালিক যে ফার্নিচারটা ইউজ করতো, যেটার ভ্যালু ছিল 5,000, ওইটা নিয়ে ব্যবসা আরম্ভ করছে। হ্যাঁ, ওকে ওকে স্যার। আচ্ছা, এবং সে যে ফার্নিচার কত টাকা ছিল? 5,000 টাকা। তাহলে ফার্নিচার ডেবিট 5,000। ক্যাশটা আমরা এখনো জানি না, একটু খালি রাখেন। তাহলে আমরা দেখেন এখানে সে 10,000 টাকা ফ্রেন্ডের কাছ থেকে লোন নিয়ে ব্যবসা আরম্ভ করছে। কার কাছ থেকে লোন নিচ্ছে? From where he has taken the loan? From the friends he has taken loan. তাহলে ওর একটা লায়াবিলিটি থাকবে না ব্যবসার প্রথমেই? Yes sir. Yes sir. And what is the name of this liability? Notes payable. Loan payable. Okay. Loan payable. হ্যাঁ, লায়াবিলিটি ইনক্রিজ করলে কি হবে? ক্রেডিট স্যার। ক্রেডিট কত টাকা? 10,000 না? Yes sir. আপনি যখন লোন নিয়ে ব্যবসা আরম্ভ করেন, ক্যাশ বাড়ে না কমে? বাড়ে স্যার। আচ্ছা, ক্যাশ আমার নিজের ছিল 25,000 টাকা, তাই না? কত ছিল নিজের? 25। আরো আমি ক্যাশ নিচ্ছি কত? 10,000। তাহলে আমার ক্যাশ কত বাড়ছে প্রতিষ্ঠানের? 35,000 35,000। 35,000 না? ঠিক আছে, কি Yes, হয়েছে sir. ক্যাশটা দেখছেন খেয়াল করে? ইট উইল বি ডেবিট ফর 35,000। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস আছে এখানে। তাহলে আমার এখানে তো আমি নিজের পকেট থেকে ক্যাশ দিছি, নিজের পকেট থেকে কি কি দিছি বলেন তো ভাইয়া? ক্যাশ আর ফার্নিচার। ক্যাশ আর ফার্নিচার। এক্সিলেন্ট, এক্সিলেন্ট। তাহলে এটা কি হবে? ক্যাপিটাল না? ক্যাপিটাল। তাহলে ক্যাপিটাল কি হবে? ক্রেডিট না? ক্যাপিটাল ক্রেডিট 30,000। এক্সিলেন্ট, ক্যাপিটাল ক্রেডিট কত টাকা? 30,000। হ্যাঁ, এইটাই জার্নাল। ঠিক আছে, চলো না তাহলে আমরা জার্নালটা করি। তাহলে এখানে কি হবে? তাহলে ক্যাশ ডেবিট, ক্যাশ কি ডেবিট কত টাকা? ডেবিট 35,000 টাকা, তাই না? কত টাকা? Yes sir, 35,000। হেল্প করেন, হেল্প করেন, আমাকে একটু হেল্প করেন। 35,000 টাকা, তারপর হচ্ছে ক্যাশ, এরপর হচ্ছে কি হবে? ফার্নিচার আসছে, তাহলে অ্যাসেট ইনক্রিজ, তাহলে ইট উইল বি ডেবিটেড। সো ফার্নিচার ডেবিট কত টাকা? 5,000। 5,000। দেন কি হইছে তারপরে? লোন পেয়েবল। লোন পেয়েবল, একটা লায়াবিলিটি বাড়ছে, আমার ইট উইল বি ক্রেডিট। লায়াবিলিটি বাড়লে কি হয়? ক্রেডিট হয়। ক্রেডিট। হোয়াট ইজ দ্য অ্যামাউন্ট? কত? 10,000। 10,000। আরে কোশ্চেনের একটা স্ন্যাপশট নেন, বুঝছেন? নিছেন স্ন্যাপশট? 10,000 and capital is 30,000. Is it okay? Capital is what is 30,000? Capital is 30,000. So capital credit 30,000. Okay. Left hand side equals to right hand side. Is it okay? ক্যাপিটাল হচ্ছে যেটা আমি নিজের পকেট থেকে দিচ্ছি, নিজের পকেট থেকে আমি ক্যাশটা দিচ্ছি আর ফার্নিচারটা দিচ্ছি, আমার নিজের ফার্নিচার। হয়তো আমার টেবিলটা দিয়ে দিচ্ছি প্রতিষ্ঠানকে, যেটার দাম ছিল 5,000 টাকা। হয়তো আমার আমার সোফাটা দিচ্ছি, হ্যাঁ, যেটার দাম ছিল 5,000 টাকা। হ্যাঁ, এটা ব্যবসাকে দিয়ে দিচ্ছি আর কি। হ্যাঁ, এটা ভ্যালু ছিল 5,000. So the sources that will be provided from the owner's own sources will be included in the capital section. So capital will be credited by 30,000. Okay. So it is the first journal. Okay. Have you got it? Yes sir. আচ্ছা, দেখেন এখন
আচ্ছা এটার একটা নিয়ে নেন আপনারা, স্ন্যাপশট নেন, এটা ফলো করতে পারবেন, তাহলে আমি বারবার উঠে নামলে আপনি ট্র্যাক হারাই ফেলবেন। নিছেন স্ন্যাপশট? Yes, sir. তারপরে ট্রানজাকশনটা কি মে 3 তে বলেন, ট্রানজাকশন, হোয়াট ইজ দা ট্রানজাকশন? Supply on account. পারচেজ, সাপ্লাই, সাপ্লাই Purchase. কিনছেন বাকিতে, কার কাছ থেকে? ম্যাটাডোর কোম্পানি থেকে। হ্যাঁ, সাপ্লাই বাকিতে কিনছি, তাহলে সাপ্লাইটা বাকিতে কিনছে, সাপ্লাইস বাড়ছে না কমছে? Supply অ্যাসেট, increase. Asset. অ্যাসেট ডেবিট। হ্যাঁ, আর কি বাড়ছে? অ্যাকাউন্টস পেয়েবল, বাকিতে না অ্যাকাউন্টস Yes, sir. পেয়েবল Accounts বাড়ছে, payable. সো ইট উইল বি Credit. ক্রেডিট। হোয়াট উইল বি দ্য অ্যামাউন্ট? 2,500. 2500 হ্যাঁ, একটু আমাকে হেল্প করতে হবে। 2500 সাপ্লাইস পারচেজ অন ক্রেডিট। মে 11 তে কি হয়েছে? completed a tax assignment and billed client 2100 for services provided. আপনি যেহেতু চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট, সিপিএ, সার্টিফাইড পাবলিক অ্যাকাউন্টেন্ট, আপনার কাজই হচ্ছে কাস্টমারকে ট্যাক্স সার্ভিস দেওয়া। আপনি এরকম একটা ট্যাক্স সার্ভিস দিচ্ছেন ক্লায়েন্টকে আপনার, সেই জন্য বিল আসছে আপনার 2100 টাকা। জাস্ট আপনি বিল করছেন, আপনি কিন্তু ক্যাশে পান নাই, আপনি জাস্ট ওদেরকে বিল করে দিচ্ছেন। কিন্তু এখানে ক্যাশ পাইছেন? কোথাও লেখা আছে ক্যাশ পাইছেন? No, sir. আপনি জাস্ট বিল করছেন। হোয়াট হ্যাভ ইউ ডান? জাস্ট বিল টু দি কাস্টমার। সো হোয়াট উইল হ্যাপেন? ইউ উইল রিসিভ দিস অ্যামাউন্ট। অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল বাড়বে না? যেহেতু আপনি সার্ভিস দিয়ে দিচ্ছেন, অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ভবিষ্যতে টাকাটা পাবেন, অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল বাড়বে। আর কি হবে? Asset সার্ভিস is রেভিনিউ, increase. অ্যাসেট উইল বি ইনক্রিজড এন্ড সার্ভিস রেভিনিউ, একটা রেভিনিউ হইছে না, যেহেতু সার্ভিসটা দিচ্ছেন তাহলে রেভিনিউ আর্নড হইছে না? Yes, sir. এই রেভিনিউর নাম কি? সার্ভিস দিয়ে টাকা নেওয়া। তাহলে আপনার কাজ ছিল কি? ট্যাক্স সার্ভিস প্রোভাইড করা, এবং করছেন। এই রেভিনিউটা কি হবে? নাম কি হবে? হোয়াট উইল বি দ্য নেম অফ দ্য রেভিনিউ? সার্ভিস রেভিনিউ। এক্সিলেন্ট, সার্ভিস রেভিনিউ। এক্সিলেন্ট, সার্ভিস রেভিনিউ। সো 11 তারিখে কি হবে? অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল নামক অ্যাসেট বাড়বে। 11 তারিখে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল will increase, so it will be debited. Debit. Service revenue will be credited. Okay, revenue বাড়ছে। Okay, so service provided on credit, service provided on credit. Okay, so what will be the amount? 2,100. 2100. Okay, then May 12 এ কি হইছে? $3,500 advance paisa. Receive 35,500 advance on a management consulting engagement. বুঝছেন? আর এই যে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টের কাজ কিন্তু অনেক কোম্পানির সে ট্যাক্স সার্ভিস প্রোভাইড করে অথবা ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্সি করে। হ্যাঁ, তোমাদের ম্যানেজমেন্টটা কিরকম হবে সেইটা অ্যাডভাইস দেয়। ঠিক আছে? তা সে কিন্তু দেখেন রিসিভ 3,500 টাকা অ্যাডভান্স, ইন অ্যাডভান্স। কোথায়? ইন অ্যাডভান্স, না আগেই টাকা নিচ্ছে না কাস্টমার কাছ থেকে? ইন অ্যাডভান্স অন এ ম্যানেজমেন্ট কনসাল্টিং এঙ্গেজমেন্ট, যে একটা সার্ভিস প্রোভাইড করবে ভবিষ্যতে। টাকাটা কবে নিছে? 12 তারিখে নিয়ে নিছে, আগেই 12 তারিখে নিয়ে নিচ্ছে। তাহলে এটা তো একটা দিকে আমরা জানি ক্যাশ বাড়বে, তাই না? যেহেতু আমি টাকাটা নিছি ক্যাশে, ক্যাশ বাড়বে। তাহলে ক্যাশ কি হবে? ক্যাশ ইনক্রিজ। ক্যাশ ইনক্রিজ। আরেকটা কি হবে বলেন তো? আরেকটা কি হবে? তো সার্ভিস রেভিনিউ বাড়বে। হ্যাঁ, এখন কি সার্ভিস রেভিনিউ বাড়বে যে বললো, এখন আমি কি সার্ভিসটা দিছি? সার্ভিস যদি আপনি না দেন সার্ভিস রেভিনিউ লেখা যাবে না জার্নালে। দেখেন এখানে কিন্তু কমপ্লিটেড, দেখছেন সার্ভিস দিছে, তারপরে কিন্তু আমরা সার্ভিসটা লিখছি, তাই না? সার্ভিস রেভিনিউ লিখছি, দেখছেন? ইয়েস স্যার। এখানে কি সার্ভিসটা লেখছে? দিছে? কোথাও লেখা আছে? কনসাল্টিং রেভিনিউ হবে? না না, আপনি রেভিনিউ তখনই লিখতে পারবেন যখন আপনি সার্ভিস প্রোভাইড করবেন, এবং যদি প্রোডাক্ট সেল না করলে, প্রোডাক্ট ডেলিভারি না দিলে আপনি রেভিনিউ লিখতে পারবেন না। বললাম না, আপনি প্রোডাক্ট বিক্রি করে যদি রেভিনিউ আর্ন করেন, প্রোডাক্ট ডেলিভারি না দেওয়া পর্যন্ত রেভিনিউ লিখতে পারবেন না। আর যদি সার্ভিস কোম্পানি হন, আপনি শুনেন, আগে শুনেন, আর যদি সার্ভিস কোম্পানি হয়, যতক্ষণ না পর্যন্ত আপনি সার্ভিস দিবেন তখন আপনার অ্যাকাউন্টে সার্ভিস রেভিনিউ লিখতে পারবেন না। এখানে কি সার্ভিস দিছে না দিবে?
দিবে স্যার। তাহলে অব্লিগেশন টু সার্ভ না, অব্লিগেশন আছে না একটা, দিতে হবে ভবিষ্যতে। জি স্যার। তাহলে আগেই টাকাটা নিয়েছি, সার্ভিসটা এখনো দেই নাই, দিব আর কি। তাহলে অব্লিগেশন আছে না একটা, জি স্যার। অব্লিগেশন টু পে আছে কিনা ভবিষ্যতে। আছে তাহলে স্যার। এখানে এখানে অবশ্যই একটা লাইবিলিটি আছে, তাই না? ও আপনি ওকে যদি স্যার। কাস্টমারের কাছ থেকে অগ্রিম টাকা নেন, তার মানে কি ভবিষ্যতে সার্ভিস দিবেন। কোনো একটা দোকানদার বললো, আচ্ছা মামা এই প্রোডাক্টটা আছে, নাই, সে বললো যে মামা আমাকে টাকা দেন, আমি আপনার জন্য আনায় রাখবো, হইতে পারে না? ইয়েস স্যার। তাহলে সে দোকানদার তার অ্যাকাউন্টে কি লিখবে? ক্যাশ ডেবিট, ক্যাশ যেহেতু বাড়ছে ক্যাশ ডেবিট হবে, তাই না? আর আরেকটা কি হবে, সার্ভিস রেভিনিউর বদলে ওরা কি লিখবে জানেন? এই রেভিনিউটা আর্নড হয় নাই, তাহলে কি লিখবে? আর্ন, সার্ভিস পেবল। না না, আনআর্নড। এইটা আনআর্ন সার্ভিস রেভিনিউ। এই লাইবিলিটির নাম কি? আনআর্নড সার্ভিস রেভিনিউ। লাইবিলিটি বাড়লে কি হবে? ক্রেডিট। লাইবিলিটি বাড়লে কি হবে? ক্রেডিট। আপনারা এটা বুঝেন নাই? আবার বলবো, আবার বলবো? কি আজব, আপনি রেসপন্স করেন না কেন? আবার বলবো? জি স্যার। স্যার আরেকবার আরেকবার বলুন। হ্যাঁ ঠিক আছে, আমি আবার বলতেছি। ওরা কি করছে, এই যে মিস্টার মনির কি করছে, কাস্টমার কাছ থেকে অ্যাডভান্স টাকা নিছে। হ্যাঁ, রিসিভ ৩৫০০ টাকা ইন অ্যাডভান্স। হ্যাঁ, যেটার জন্য সে ভবিষ্যতে ম্যানেজমেন্ট কনসাল্টিং সার্ভিস দিবে ওই কোম্পানিকে, বুঝছেন? এটা কোম্পানি থেকে অ্যাডভান্স নিছে, ঠিক আছে? তাহলে ক্যাশ বাড়ছে ডেবিট ৩৫০০ টাকা, আর এখানে অব্লিগেশন বাড়ছে, লাইবিলিটি বাড়ছে, ঠিক আছে? অব্লিগেশন টু পে না, আপনার ভবিষ্যতে সার্ভিস দিতে হবে, এটা আপনার একটা অব্লিগেশন না, ঠিক আছে? ভবিষ্যতে একটা সার্ভিস দিতে হবে, দিতে হবে মানে কি? অব্লিগেশন। তাহলে লাইবিলিটি বাড়বে। এই লাইবিলিটির নাম কি? লাইবিলিটির নাম হচ্ছে আনআর্নড আনআর্নড। আনআর্নড, এখনো সার্ভিস। আর্ন করেন নাই, যেহেতু সার্ভিসটা দেন না এখনো, এটা আর্নড হয় নাই, উপার্জিত হয় নাই, এটা আপনি উপার্জন করেন নাই। হ্যাঁ, এটা আপনি কমিটমেন্টে গেছেন, অব্লিগেশন টু পে, ঠিক আছে? এই লাইবিলিটি যেহেতু একটা লাইবিলিটি, এই লাইবিলিটির নাম হচ্ছে যখন সার্ভিস দেওয়ার জন্য কোনো কমিটমেন্ট দিবেন, ভবিষ্যতে কাস্টমার কাছ থেকে অ্যাডভান্স টাকা নেবেন, তখন সেই যে লাইবিলিটি ক্রিয়েট হয়, সেই লাইবিলিটির নাম হচ্ছে আনআর্নড সার্ভিস রেভিনিউ। ওকে, আনআর্নড সার্ভিস রেভিনিউ, এটা সার্ভিসের ক্ষেত্রে। আর আপনি যদি প্রোডাক্ট বিক্রির জন্য অ্যাডভান্স টাকা নিতেন, যে রিসিভ ৩৫০০ টাকা ইন অ্যাডভান্স ফর এ প্রোডাক্ট, হ্যাঁ, হুইচ উইল বি ডেলিভার্ড ইন দ্য নেক্সট অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ড, তাহলে কি হইতো অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ডে? বলেন তো কি হইতো? আপনি কাস্টমারের কাছ আনআর্নড থেকে প্রোডাক্ট প্রোডাক্ট, সেলস রেভিনিউ। এক্সিলেন্ট, আনআর্নড আনআর্ন সেলস রেভিনিউ হইতো, তখন কি হইতো? আনআর্নড সেলস রেভিনিউ। এক্সিলেন্ট, 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 ঠিক আছে? এটা একটা লায়াবিলিটি। কাস্টমারের কাছ থেকে যখন, মনে রাখবেন, কাস্টমারের কাছ থেকে যখন অ্যাডভান্স টাকা নেবেন, সার্ভিস না দিয়ে অথবা প্রোডাক্ট ডেলিভারি না দিয়ে অ্যাডভান্স টাকা নেবেন, তখন সেটা লায়াবিলিটি ক্রিয়েট করে, এবং এই লায়াবিলিটির নাম হচ্ছে আনআর্নড সার্ভিস রেভিনিউ, যদি এটা সার্ভিস কোম্পানি হয়। আর যদি এটা মার্চেন্ডাইজিং কোম্পানি হয়, মার্চেন্ডাইজিং এন্টিটি হয়, তখন লিখবেন আনআর্নড সেলস রেভিনিউ। ওকে, তা আমাদের এটা সার্ভিস কোম্পানি, তাহলে আমাদের ক্যাশ টাকা পাইছি অগ্রিম, তাহলে ক্যাশ উইল বি ডেবিট। তো ক্যাশ বাড়ছে, লাইবিলিটি বাড়ছে। হ্যাঁ, এখানে ক্যাশ উইল বি ডেবিট এন্ড লাইবিলিটি বাড়ছে। লাইবিলিটির নাম কি? আনআর্নড, অ্যাডভান্স টাকা নিছি আর কি, আনআর্নড সার্ভিস রেভিনিউ, সার্ভিস দিতে সার্ভিস হবে, রেভিনিউ। আনআর্নড সার্ভিস রেভিনিউ। সো লাইবিলিটিও বাড়ছে, যেহেতু আমি কমিটমেন্ট দিচ্ছি, অব্লিগেশন টু সার্ভ আছে আমার এখানে। আর অব্লিগেশন থাকলেই আমরা জানি অব্লিগেশন টু পে অথবা অব্লিগেশন টু সার্ভ। হ্যাঁ, এটা মানে হচ্ছে লাইবিলিটি, তাই না? হোয়াট ইজ দ্য অ্যামাউন্ট? ৩৫০০ টাকা আগেই নিছি, ৩৫০০ টাকা, ৩৫০০। ঠিক আছে? এটা আমি শিখাই দিলাম আপনাদের। আরেকটা এটা আরেক ধরনের লাইবিলিটি। হ্যাঁ, ঠিক আছে? ক্যাশ রিসিভড ইন অ্যাডভান্স বাট নট সার্ভিস হ্যাজ বিন প্রোভাইডেড, ইট ইজ কল্ড আনআর্নড সার্ভিস রেভিনিউ। ওকে, ওকে স্যার। তারপর হচ্ছে দেখেন, রিসিভড ক্যাশ অফ 1200 ফর সার্ভিসেস কমপ্লিটেড ফর জিয়া। জিয়ার জন্য আপনি সার্ভিস দিছিলেন, হ্যাঁ, ওর কাছ থেকে ১২০০ টাকা পাইছেন, এটা কি হবে বলেন তো? সার্ভিস রেভিনিউ না ইনক্লুড না না ক্যাশ। না না না, আগেই তো সার্ভিস দিছি, সার্ভিস কমপ্লিট যখন করছি তখনই তো রেভিনিউ লিখছি, এখন আবার লিখবো কেন? রিসিভ ক্যাশ অফ ২০০০ টাকা ফর সার্ভিসেস কমপ্লিটেড, এই সার্ভিসটা কমপ্লিট হয়ে গেছে ফর জিয়া।
আনআর্নড সার্ভিস আর রেভিনিউ কমবে, লাইবিলিটি কমবে। না এই যে আমি আচ্ছা এই জিয়াটা না লিখে আমরা এখানে লিখি দিচ্ছি ক্যাশ অফ 1200 টাকা সার্ভিসেস provided on provided on ঠিক আছে মে 11 ওকে provided on মে 11 কি হবে বলেন তো রিসিভ ক্যাশ অফ 1200 টাকা ফর সার্ভিসেস প্রোভাইডেড অন মে 11 মে 11 এ আপনি সার্ভিস দিচ্ছেন তাই না কাস্টমারকে সার্ভিস দিচ্ছেন না 2100 টাকা সার্ভিস দিচ্ছেন ওইখান থেকে আপনি 1200 টাকা পাইছেন তাহলে হোয়াট উইল বি দ্য জার্নাল আরে বাবা ক্যাশ বাড়ছে সন্দেহ নাই তাই না আর অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল না অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল কমছে না বাড়ছে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল কমছে স্যার তাহলে কি হবে এখানে ক্যাশ ডেবিট ক্যাশ যেহেতু বাড়ছে ক্যাশ ডেবিট আর যেহেতু অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ওই সময় বিল করছিলাম তখন অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল বাড়াইছি না তো এখন অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল কাছে আমি টাকাটা পেয়ে গেছি তাহলে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল বাড়বে না কমবে কমবে স্যার অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল অ্যাসেট কমলে কি হবে ক্রেডিট so it will be credit okay have you got it 1200 টাকা okay তাহলে ক্যাশ ডেবিট এখানে কি হবে ক্যাশ ডেবিট অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ক্রেডিট ক্যাশ ডেবিট অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল credit okay it will be credited okay so what will be the amount তাড়াতাড়ি বলেন আপনার সময় নাই হ্যাঁ 1200 টাকা স্যার 1200 okay it will be 1200 okay, then May 31 কি হইছে বলেন তো paid 40% balance of the Matador company এই দেখেন ম্যাটাডোর কোম্পানির কাছ থেকে আমি 2500 টাকার সাপ্লাই কিনছিলাম ওইটার 40% দিয়ে দিছি তাহলে কি হবে অ্যাকাউন্টস পেয়েবল কমবে না ক্যাশ তো চলে যাবে অ্যাকাউন্টস পেয়েবল ডেবিট অ্যাকাউন্টস পেয়েবল কমবে অ্যাকাউন্টস পেয়েবল ডেবিট এন্ড কি হবে নেক্সট ক্যাশ ক্রেডিট যেহেতু ক্যাশে দিছি ইট উইল বি ক্রেডিটেড এন্ড হোয়াট উইল বি দ্য অ্যামাউন্ট 2500 টাকার 40% না 2500 টাকার 40% তো কি কত হয় 2500 টাকার 40% 1000 okay so it will be 1000 in amount it will be 1000 in amount so here will be 1000 okay দেখেন এখানে আমাদের জার্নাল শেষ ওকে জার্নাল শেষ এখন আমরা লেজার করব জাস্ট এক মিনিট দেখেন এই জার্নাল থেকে আমরা লেজার করব দেখেন আমি দুইটা সবগুলা লেজার তৈরি করি না এখানে অনেকগুলো লেজার তৈরি করা লাগবে আমি দুইটা মেজর লেজার তৈরি করে দিচ্ছি আপনাদের সুবিধার্থের জন্য একটা ক্যাশ অ্যাকাউন্ট আর একটা হলো অ্যাকাউন্টস পেয়েবল অ্যাকাউন্ট ওকে ক্যাশটা বড় দেখে এই জন্য তৈরি করে দিচ্ছি দেখেন মে 1 এর ডেবিট কত আমার মে 1 এ 35000 দেখেন তাহলে ক্যাশে মে 1 এ 35000 ডেবিট তাহলে এটা ব্যালেন্স কত 35000 হ্যাঁ আচ্ছা এরপরে আবার দেখেন মে 12 এ ক্যাশ আছে ডেবিট কত 3500 মে 12 এ ক্যাশ আছে কত 35000 এটা আবার ডেবিট দিকে আছে তাহলে আবার মে 12 এ ডেবিট দিকে 3500 টাকা সো আমাদের প্রিভিয়াসলি ডেবিট ব্যালেন্স ছিল 35000 আরো ডেবিট আসছে কত 3500 আগে তাহলে কত হবে 38500 ডেবিটে যোগ হবে চিহ্ন বসবে কমনটার এই যে ডেবিট ওকে এবার এরপরে দেখেন মে 17 আবার ক্যাশ আছে কত বলেন 1200 সো ইট উইল বি 1200 দেখেন ডেবিটে আছে কত 1200 তাহলে আগে ছিল আমার 38500 ডেবিট ব্যালেন্স আরো ডেবিট হয়েছে 1200 কত হবে 39700 ইট উইল বি ডেবিট তাই না এবং লাস্টে গিয়া আমার কি আছে আরেকটা ক্যাশ আছে ক্রেডিট কত 1000 দেখেন ইট উইল বি 1000 সো ইট উইল বি 1000 সো 39700 আছে ডেবিট আর 1000 আছে ক্রেডিট হোয়াট উইল বি দ্য ব্যালেন্স 38000 38000
700, ঠিক আছে? তাহলে এইভাবে আপনি ক্যাশ অ্যাকাউন্টটা করছি, পারবেন না? এর প্রত্যেকটা অ্যাকাউন্ট করবেন, প্রত্যেকটা অ্যাকাউন্ট। হ্যাঁ, আচ্ছা, অ্যাকাউন্টস পেয়েবল দেখেন, আমি এটা করে দিচ্ছি। মে 3 তে অ্যাকাউন্টস পেয়েবল কত ছিল? মে 3 তে ক্রেডিট ছিল 2500। মে 3 তে তাহলে অ্যাকাউন্টস ব্যালেন্সের ক্রেডিট ছিল 2500, ক্রেডিট দিকে তাহলে ব্যালেন্স হবে 2500। এরপরে আমি মে 31 আবার অ্যাকাউন্টস পেয়েবল ডেবিট আছে 1000 টাকা, দেখছেন? ডেবিট আছে 1000 টাকা। সো আমি মে 31 ডেবিট আছে 1000 টাকা। সো আমার আগে ক্রেডিট ব্যালেন্স ছিল কত? 2500, আর ডেবিট ব্যালেন্স আছে কত? 1000। তাহলে কি হবে? বিয়োগ হবে। তো 2500 থেকে 1000 গেলে কত থাকে? হোয়াট ইজ দ্য লেফট অ্যামাউন্ট? সো ইট ইজ 1000, ইট উইল বি 1500, সো ইট উইল বি দ্য ব্যালেন্স, তাই না? তা এই প্রত্যেকটা লেজার অ্যাকাউন্ট বাসায় করবেন এবং সেখান থেকে ট্রায়াল ব্যালেন্স তৈরি করবেন, পারবেন না? তাহলে এটা আপনার ট্রায়াল ব্যালেন্সটা তৈরি করা হচ্ছে আপনার হোমওয়ার্ক, ওকে? আর আমি একটা 5 নম্বর অঙ্ক আছে, হ্যাঁ, এটা আমি আপনাদের দিছি এবং এটা আমি আপনাদের জন্য করে দিছি, ঠিক আছে? ঠিক আছে, করে দিছি যাতে আপনারা সহজে বুঝতে পারেন, ওকে স্টুডেন্ট? আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে আপনারা লিভ করেন, অসুবিধা নাই। এটা আমি করে দিছি, এটা বাসায় দেখে নিন, হ্যাঁ, ঠিক আছে? ওকে আমি স্যার। একটা দুইটা লেজারও করে দিছি, এভাবে প্রত্যেকটা কমপ্লিট করে আমাকে নেক্সট ক্লাসে হোমওয়ার্ক হিসেবে দেখাবেন, ওকে? তাহলে আমি চ্যাপ্টার 2টা শেষ করে দিলাম, হ্যাঁ? এটা তাহলে বাসায় দেখেন, আর যদি কোনো প্রবলেম থাকে আমাকে জানায়েন, ঠিক আছে? তাহলে আমি এটা আপলোড করে দিচ্ছি, হ্যাঁ, আপনি লিভ করতে পারেন। সো ইউ ক্যান লিভ। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। যেহেতু ইয়েস, হ্যাঁ, হ্যালো স্যার। হ্যাঁ, যাদের স্যার প্রেজেন্টেশন দেওয়া হয়েছিল। I'm gonna stop the recording.